Kolo hapana, Nyakwar peke yake. Kolo me guys, you know me, I love someone. Kumbe sijui huyu mtu anitaki. Lakini Nyakwar ana roho mbaya. Jennifer na Collins. Ai, no baby. Hawa watu hapana. Hata tupatane tusalimiane. Nyakwar, you are still my G. I love you. Hata kama niko kama isaposa. Bado nakupenda. Wewe pia siku moja utaishi Manson. Utaacha mambo ya Kayole. Na kuombea juu tumeanza TikTok na wewe. Na kuombea wewe pia Nyakwar. Siku moja utoke Kayole uende kwa Manson. Na kuombea mazuri Nyakwar. Na kuombea na kuombea one day hata ukimaliza kusomesa watoto au wenye wanakupea stress uende tu kwa nyumba yako like your own house. Lakini nitia tu aramoroka nyuma wengi ka umuguo boka dua yakono choka. Oh God. Yani hapo alisema alienda kwake. Huyo dema anaongeanga mingi. Hapo alisema alienda kwake akakutana na mafi kwa milango na masufuria. Na TikTok anajua kutusi watu. Oh God, baby. Hey, Jafi. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Guys, mko aje? How are you? New achievement hapa pia sasa. Nimeinvite mtu hapo bahati mbaya. Pia hapa. Imefika Na hema. Wenye wivu wajinyonge leo wanajikodoa kodo macho kodo. Kawan ni akeke mumi amor. Anga meet ni. Moch wera useemba. Gigi pokna neno nyara yugi. Wasemaje? Kujeni msaidie kutoa hii hapa ndani. Oh, nini Brighton? Hakuwindi kakeni ngudino. Kode imeje sienda nikitoa. Mama anaongea na Ann. Anauliza mimba iko aje. Boss. Ukuja nitoe hii. Ninipepa. Tuko kwa sauna. Kwa nini mwana masala? Ativuta box juu. Unavuta aje juu? Kode imeje sienda ukitoa. Oh, hivyo wow. Wow.
Unakuta. Watu ni werevu. Wanasema nilete plamba kwanza ndio wafix. Almost nini ndio wada. Ndio nitende kimuchia. Wewe ni box mo. Ewa pesa una. Kwanza nipete kete wiki ni uko uje tu hilo. Nitere mali, wati msungo TikTok mati. Ndiurumia ni space mane bedroom JJ. Ndio kimia paka ni chemu. Mimi hapo kusimu wenyewe chemu. Mmoja yangi ama lichi. Usino siep na mara haya. Ninja ni fat. Dawa tingole. Ndio wacha ni wangu mbele gine. Tingole mwenye. Ndio kichunda yao. Yanji jume wangamata. Ndio ngemanyi sasa ngo. Yeye na kianga nisi mimi. Angelichati tupe huyo brother yako. Ndio ngawinyo ni yodoja US mara racha. Ajusa. Maoro ni pesa. Ndio nikisuka mami. Sasa ni kisukari. Wewe tu ni haiki naye. Ndio pesa na mama. Ya pesa jamaa dikikia haria. Haria. Wallahi don't baba haria. Mara pogna. Alko haria. Afraid is better go haria. Mara design. Bali nishe mstory. Nilibuy 65 plus kuleta. Ya Nimebaiwa jamani, msiniue. kitendo kimoja jegato na yeye ka. Kandu venya beti tuwa. Ndio ndio mnyando wangu. Hauna kama ndio. Ini twendo. Hauna kama ndio ni anamerwa kwa. Oh, no nyisa ni duve dojo. Tonyaluo ka. Watu urundo siani Miko ni walimu yani zemdia anano kabueka neno kadima nono ni isoge kwa keye. Ne tegigo malo di. Nyaka ma. E box utere buku jandawi. Ikunje kama nyadidu ya kendo kama. Ukiro nyaka dispende. Mai di luar dulu macam ni. Lekto kunci itu. Yelo. Enya kunje kama. Guys. Obiro. Kama leo. 12 kg ni fellow. I'm so happy Queen Mom. Thank you. Fani lava ini. Morobe kududo. Morobe spende. Kwanza morobe chane. Mama. Ndio. Nyaka spende. Kau spende. Karatasi gani? Unaweka karatasi ati ni dawe gono karatasi manu umokai. Naam. Juala ni siwezi. Pepa nimetoa juu nimependa kutoa. Nyikaeni na hiyo yeye. Kila mtu aishi penye anataka. Yawa. Ini sasa jadi kama hivi. Niseme nikuje ni install. Uinstall nini? Hiyo ni screen protector. Hiyo ni yenyu. Ndio nimewaambia hata ya TV yangu nilitoa. Hiyo yenyu kaeni na screen protector. Ulichangia ngapi ucomment? Una comment kitu au kuchanga? Ai! Ulichanga. Hii ni screen protector. Ifunza ngawa. Itakuwa pia kuchu. Ulichanga ngapi? Mimi ni advice. Apple lepo acha ni kublock. Toka kwanza na kublock mpaka na main. Unakuja kulia hapa hivi. Bitter soul. Wananipangia live yawa. To.
Mwitia kwa hapa. Mwitia yuko hapa. This year, good news, blessings, testimony. Follow. Let's just enjoy, please. What's up? Thank you. Utapata tu in Jesus day. One day nyota yako hata kama si ya TikTok, Mungu atafungua. God will open for you. Hata kama nyota yako is not for TikTok, itatoka mahali pengine. Na ing'ae in Jesus name. We pray and we believe. Amen. Sijui ni gift mtu hii kitu. Nani anataka ni gift? Nilibaidilika hiyo kitu, imagine. I bought it at 3,000. Nakuja kuchagua. Hebu nichague mtu mmoja guys. Nataka mtu wako karibu jamani, si. Huyu tulinyonga na yeye 1 year ago. Ametoroka. Mwiti na shine sai. Sai si yuko huko baby. I want someone good. Hebu mnipandishie hiyo ya mshanzi. Kwani sijapewa power hapa ya kupandisha watu? Manage and more. Si manage and more. Mshanzi kumbe uko private. You are private, you are not lucky. Mimi ni moderator na siwezi pandisha mtu. Ni wako private. Bradangu ametoka pia ushago. Nilikwenda tunakuja. Magi mambo. Magi mambo. Poa. Uko unaishi wapi? Niko Kasarani. Kasarani si mbali yani. So si nilipa na utalipa. Sawa. Asante. Aya. Sijui nitakuletea na nini. Kasarani ama umosha kuletea kipeleka bradangu shule. Umosha atakuletea. Nini napeana hii chat? Haina mali ya kuwekwa juu bedroom ya mtu nimeweka gari. Yaku nimeweka lion. Hapa hii hapa. Hii chat. Sijauza, nimepeana for free. Hii ni ya bot. Nilibuy 3,000. Naiona. I bought ni kubwa. Nilibuy 3,500 like 2 years ago, but nimeilinda hizi vitu zangu sana. Acha nipeane udem, acha nikuandikie namba yangu inbox.
Utanipata naye. Sawa. Cindy, nimeona. Nitakutext WhatsApp. Iko WhatsApp. Oh, sawa, asante. Haya. Guys, mmeona mahali Queen Mom? Mmeona Queen Mom mahali? Queen Mom mmeona mahali yawa? Nimwambie asante. Haki amenibaia hii haki. Washing machine. Hata ninafunguliwa aje Mungu wangu. Ya kama yara yugi be usipeni uketie ngemo wada kata kaingie tas. Lakini nyota tuingo 99%. Nyota ingo 99%. Nyota kama unaenda wow. Hii inaweza subua panty guys. Opete pia inaosha. Ni how much? I bought it at 65,000. Nieke wapi? Hii nitaweka kwa iparu ni karjeje kata onyaro mudo welcome. Hapo ndio nitaweka. It is drying, it is washing and spin. Hapa kwetu kuna jua 24 hours. Kwa nini dry? Wash and spin. Guys, my house is complete. It's very, very complete. Washing and spin. Guys, nilisikia kuna wenye walikuwa wanani address usiku. Atua Kayole. Kwaje. Lakini I love Kayole by the way. Nyakua nawapenda sana. Bado wewe ni best yangu hata kama niko mansion. Nyakua, you are still my friend. Wewe peke yako au wengine ni manyoko. Nyakua, nitakuja niwatembelee Kayole. Nimemiss Kayole guys. But nitakuletea shopping, sawa? I will shop for you and I will nitakuletea. I will shop hakika. Nimewaacha walai. Nitakuja. Nimewamiss akina Kolo. Oh God, I miss it. Kidogo hivi nilikuanga Doni. Kidogo hivi niko Kayole 15 minutes nimefika Kayole. Oh God, I miss that moment. Oh baby. Siwachekelei, nasema tu kwa uzuri. Ati I miss that moment. Saa zingine nimeshaenda Kayole, nimerudi. Sasa tu niko peke yangu na brother yangu na ma sister zangu. Oh God. Nimewamiss. Sijaomoka bado, lakini bado nitawakumbusha. I will come back home. Lakini Kolo hapana, Nyakua peke yake. Kolo me guys, you know me, I love someone. Kumbe sijui huyu mtu anitaki. Lakini Nyakua ana roho mbaya. Jennifer na Collins. Ai, no baby. Hao watu hapana. Hata tupatane tusalimiane. Nyakua, you are still my G. I love you. Hata kama niko kama isapoa sana. Bado nakupenda. Wewe pia siku moja utaishi Manson. Utaacha mambo ya Kayole. Na kuombea juu tumeanza TikTok na wewe. Na kuombea wewe pia Nyakua. Siku moja utoke Kayole uende kwa Manson. Na kuombea mazuri Nyakua. Na kuombea
Yeah. Nakuambia one day hata ukimaliza kusomesa watoto au wenye wanakupea stress, uende tu kwa nyumba yako like your own house. Lakini nitia twara moroka nyuma wieng'ich ka umuguok. Boka dwa yakono choka. Oh God. Yani Apoyo alisema alienda kwake. Huyo dema anaongeanga mingi. Apoyo alisema alienda kwake akakutana na mafi kwa milango na masufuria. Na TikTok anajua kutusi watu. Oh God baby. Hey, Jafi. Kuja hapa. Apoyo no yudo chieth nyathi e dhot. Niwandore mara. Bigol na gigi. Nyakwari still my G. No matter what. Mane ngama nge TikTok ni ket. Mmoja kwa TikTok. Modongo to others. Hao wengine ni others. Nyakwari peke yake. Erogoni. Vamos querer vinho. Ada yang brush kasih. Mas? Lak. Brush? Brush. Box. Pink. Ano pink na sio. Niti mara rudo lak. Marcel correte kama. Mara brush. Mama JJ. Marah. Mapenda gel mara. Kila hisi. Manyie kosa. Koro mane muti. Ida Odo kitu dada. Mouse teh. Je, Brighton baba watoto. Umesema unaika dai ingine. For now. Bwana ya Mkamba. Bwana ya Mkamba anajitengeneza. Ndio kitu tia. Familia bonji. Peleka brush upstairs. Na hapo kuna sink. Huyo deme kun text WhatsApp na hiyo namba. Watu walisachunga sana. Eti pale sipati tena. Au plumbers wataniambia. Sindi. Guys, hiyo sink ni ya kuosha mikono pekee. Sisi tunaosha mikono sisi. Kila mtu ataenda na brush yake karuni yake. Rent ni how much? It's so stressful. Nikikwambia utafaint. You will faint off my rent. Waliniambia Ise niko the best. Thank you, congratulations. Nimebakisha nini peke yake? Hiyo nini? Inaitwa aje? Hiyo ya kuchemsha food. Niko na kila kitu sahi. Na deko. Mamangu hajakuja bado. Nitaka doka gigi kori no. Saya nikah begitu tiga tahun. Rague. Microwave. Also natupea wewe. Ikiwa complete bado sijaeka hapa. Yaani iko vitu mingi. I want to put. Hey guys, nini yangu ina dance sana. Huu mtu si akufe nilie nitoke yawa. Macho yangu ime dance for 4 good days.
Sio huyo mtu tu akufe tu aende. Brighton. Leteni dawa ya ulweta nimalize nao hivi. Brighton kela nini la umoroka nyafuat golwenge gioko. Uero wedod ni nono. Mtu tu akufe niliyeishi. Lakini udema alinisonga we. Ama mimi ndio nakuanga mrembo. Oh God, ebu mniangalie vizuri. Just look at me. Usiniangalie na chuki. Niangalie tu na upendo. Imagine hata ma ex wako. Hiyo wakati ulikuwa na ex wako na mlikuwa pamoja, si ndio? Ulikuwa unamwangalia na macho ya love. Sasa si ulikuwa kuna wakati ulikuwa unaona ex wako ni handsome ni nini? Sasa niangalie na hiyo macho ulikuwa unaangalia nao boyfriend yako kitambo. Ulikuwa unamuona ni handsome, yani ni msupu. Sasa mkishaachana mwenye ametoka kwa roho. Ndio sasa ukimwangalia na chuki kila kitu itakuwa mbaya kwake. So just look at me with a heart of love. You will see my beauty. But if you see me with a bad, oh God, utasema Cindy anakaaje? Oh God, udem hadi namchukiaga na bo. Sikubo, ni venye sasa unaniangalia na macho mbaya sana. You are looking at me with bad heart. Invite your mother. Ebu ni muinvite. Brighton! Kela nini? Kela ni sini. Ada chulo ni mama ndege obi. Ada chulo. Tutienda upedhore kamera nane. Ui! Mguu yangu inakaa aje kwa kamera? Ewe. Hapo na mtaniangalia na macho. Zile konsadeni chicho kwa. Pots kwa kiani yake to kikani. Eda ni malo hii. Gochina ne mama. Nini? Aunge trade. Hey Brighton, nikupe chakula mpaka nikubaie credit. Kamera mwana. Nikulipie simu kila siku pia. Mpaka boxa, mpaka credit. Hiyo na hakuna. Ambia wa mama wako ni wakutumie. Mimi sina wa mama. Ya ukiwa big sister unaweza kufa. You will die young. Mpaka credo oko wajasu. Nini ame? Ya. Loka dunia ne. Wagoji. Jasu be unge credit yawa. Eno unge go pile. Mguu yangu ni ng'ombe weko. Babangu mguu yake ilikuwa inakaa hivi. Nani? Jasu. Brighton. Bi. Nakomani. Gamne nini maluka chala umoro mali katendera. Bana nikani. Okay, nani? Nada kudongoza brother. Fanya hiyo ndo katani ngine. Mama tobemo Maxim. Kwani sasa hivi Sabisa. familia moja, imani moja, tumaini moja. Sawa. Pepo na dhoruba inapotuma.
Nichelewe ni mapema kama kidini. Nakumbuka tukidondoa urenge huruma. Mungu ni nani? Who is God? Who is God? Mama nimeka mama. Umejui life. Unaona success yangu leo, umedhani nimezaliwa hivyo. Tulikuwa tunadondoa miguu za kuku, imekwama kwa fridge mpaka saa 7. Sani nyanda kiota inani Na uliweka Nyasaye nitie. Ene mukendone joge. Nyasaye nitie. Kumbe nimejua watu wamependa Mungu ndio Mungu anakuanga successful. Lakini kama wewe ni mchawi. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.